I'm delighted to be joined by Artem Vakhitov ahead of an absolutely massive fight. Glory 100 against Rico Verhoeven, two of the greatest kickboxers of all time, going to war. What are your opinions going into this fight? Do you believe you can knock Rico Verhoeven out? Артем, как ты думаешь, сможешь ли нокаутировать Рика Верховена? Ну и он полностью представил, какой бой предстоит, Ага. какое большое событие. Да, нокаутировать всегда можно любого человека, но планов таких нету. Просто нужно сделать свой план, выйти и выполнить план на бой, который мы составляли с тренерским штабом, с тренером, с командой, и сделать все для победы. It's possible to knock out anyone, but we still need to follow our plan, which we organized with my coach and with team. So we just need to follow the plan, but then don't need to think about the knockout. Excellent. And Rico Verhoeven, obviously a fantastic competitor in Glory. How highly do you rate him amongst the best kickboxers of all time? Ну, знаешь, Рика, он действительно высококлассный боец, но как высоко ты его оцениваешь, вот именно как кикбоксера всех времен? Да, Рика хороший боец, хороший спортсмен. Я уже не раз это говорил, и он доказывал это все делом. Но я не считаю его лучшим кикбоксером, даже там в топ-3 в моем списке он не попадает, потому что, ну, для меня есть другие фавориты за всю историю кикбоксинга. Поэтому я смотрел уже давно, наблюдал за его боями, смотрел, что, в принципе, мы могли его и можем победить. Yeah, he's a good sportsman, and he proved it not only once. But unfortunately, I don't think so. He even in my top 3 list for the world history of kickboxing. I was following for him so many years, and I was watched his fights for and just chasing him to understand how he is. So we just will do everything for a win. Excellent. And if you do win, are you open to going into the Glory last heavyweight standing tournament? Is that something you'd like to do? Ты открыт к дальнейшему присоединению к турниру 32? Да, почему нет? Мы уже обсуждали, обговаривали этот вопрос. И я посмотрел уже первый круг бойцов. В принципе, все нормально. Ребята, те, которые выступают в light heavyweight, я посмотрел, очень достойно выступили. Поэтому вес, как еще раз повторяю, не показывает доминирование в бою. То, что если ты меньше весишь там 10, 20, 30 килограмм, это не факт, что ты сильнее и победишь. Yes, why not? With great pleasure, I would like to join, and we discuss it not only once. I already watched the first round of the fights last Glory event, and light heavyweight guys very good, made their competition. They performed very well, and as I said before, as I said many times already, that the weight is really not so important, and do not have a lot of attention on that. So in fight, as you could see in the last round of Glory heavyweight tournament, the weight is not so important. Absolutely. And obviously, you're going into this big fight with Rico Verhoeven, but he's not the only legend you'll have been up against. Taking on Alex Pereira, you have a big, big victory over him. So, a two-part question. Firstly, what was the key to beating Alex Pereira? And secondly, would that be a fight you'd ever be open to rediscovering in the UFC or in MMA or even back in Glory at some point? Ты выступал не только с такой легендой, как Рика, да, но и также с Алексом. Можешь ли ты сказать, какие основные пункты, да, чтобы победить Алекса? Ну и вторая часть вопроса – это как ты считаешь, что возможен ли это бой, ну, либо в UFC, либо, может быть, он вернется в Глории? Ну, да, на самом деле, это был
С Алексом это у нас такая была история очень интересная, одни из важных боев. Людям это все запомнилось, да, сейчас Алекс это суперзвезда UFC. И я готов провести, и даже готов по ММА был провести этот поединок. Мы, когда переходили в ММА, мы нацелены были на этот поединок. Ну, конечно, в кикбоксинге у нас есть своя история, где можно было ее продолжить, легко провести трилогию и уже решить. Все-таки многие задают вопросы, и есть какие-то сомнения, но у меня никаких сомнений нету. Я уверен, что в третьем поединке нашем победа будет за мной и намного уверенней. Yeah, it was a very great story with Alex, and it was very bright story, and people really remembered it very well. And now Alex became a superstar of UFC, and I'm really ready to fight him again, even for by MMA rules. You know, when we were focused on it when I went to MMA from kickboxing. And for sure, in kickboxing, we said we have our own story. You know, it was a great story, and why not to not make happen a trilogy there? Some people they are trying to deliver us, trying to explain us. Some they are suspicious regarding this win over him. That it was not my win and wasn't it was a close fight. So I think it will be good trilogy fight, and I'm pretty sure that the win will be on my side for sure in our next third fight. Absolutely. And your kickboxing career has given you an opportunity to go all around the globe. So, a couple of places I want to touch on. I know you had a massive victory in New York, so I want you to tell me all about that. And I know you've also trained in Thailand. So, do you have any stories from that experience? Okay. Артем, ты очень много, значит, ну, как бы по всему миру выступал. И вот один из примеров твоя победа в Нью-Йорке. Что можешь, например, о ней рассказать? Ну и также я смотрю, ты бываешь в Таиланде. Что там делаешь? Зачем? Почему? Да, ну, раньше, когда мы начинали в 2013 году, первый бой у меня, дебют был в Глории, это в Нью-Йорке проходил. Потом еще несколько раз мы в Штатах выступали и боксировали в Madison Square Garden. Это такие арены, которые, ну, известны на весь мир, и побоксировать в такой арене – это большая честь для спортсмена. Да, так в основном, ну, по миру проходит много поединков, много турниров Глори, где мы выступаем. И в Таиланд это родина тайского бокса, а так как я сам тай-боксер, ну и просто хороший отдых, хорошие тренировки с семьей, выезжаем в Таиланд. И сейчас вот один из этапов был подготовки к этому бою, проходил в Таиланде на острове Самуи, Супер Про. Отличный зал, отличная подготовка, располагающая атмосфера для хорошей и правильной подготовки. You know, it was 2013, our first fight in New York. It was my debut in Glory. And after that, for sure, we were there in USA a few times, and I even took participation in Madison Square Garden. You know, it's very big honor for any fighter to be there in this venue. And you know, yeah, for sure, it was held many tournaments around the world. For example, Glory doing it through over the world, and I was there. And regarding Thailand, what could I say? It's a really calm and good place for relaxing and for a vacation with family to get good and proper preparation there. And last time I did it there as well. So just to focus on my preparation and good facilities, just a very big fun and very big pleasure and comfortable be there. So it's something like what I could say about Thailand.
Absolutely. And I've seen on social media that you've been inside the gym with the great Alexander Povetkin. Have you had an opportunity to spar him? And if so, what were those sparring sessions like? Я как-то замечал, что в социальных сетях вы появлялись с Александром Поветкиным даже. Как думаешь, если была бы возможность с ним поспоринговаться, и вообще как бы ты рассматривал, если бы провести какую-то часть, например, с ним? Ну, на самом деле, да, мы пересекались на одних сборах. У нас не было совместных тренировок, но мы в хороших отношениях, мы на связи с Александром Поветкиным, вообще со многими российскими боксерами. Также я принимал участие в подготовке к титульному бою Григория Дрозда против Владарчика за пояс. Также спарринговался, проходил спарринговую работу и стоял и с Григорием Дроздом, и с Дмитрием Кудряшовым. Это такие прославленные российские чемпионы в разных версиях, поэтому в боксе я себя чувствовал всегда вроде уверенно, и есть несколько поединков по боксу, а так поспарринговаться, конечно, я рад и обменяться опытом с такими именитыми спортсменами. Yeah, we are in good touch with Alexander Povetkin, and once we were same time on the base through our camps, but unfortunately we hadn't our trainings together. But for sure, it would be great opportunity to make it together and to share some experience. But you know what I could mention that I did it very well with another boxers, and I'm staying in touch with them very well. For example, I was a part of camp WBC World Champion Grigory Drozd, and I was sparring with Dmitry Kudryshov and Grigory Drozd, and when he was preparing for his opponent Vladarchik for title fight. So, and also I had some few fights in boxing, and I did it really well. Why not? So I'm really ready to share experience with that kind of guys as Alexander. So great opportunity, and for sure big honor for me. Absolutely. And I've seen on your social media you've met Roberto Duran, Gennady Golovkin, Evander Holyfield. Do you have a favorite story of meeting a legend? Я видел в социальных сетях, что ты встречался со многими звездами, да, таким как Холлифилд, Головкин и так далее. Там. Ты скажи, насколько они для тебя значимы, и, допустим, насколько было значимо побыть с ними. Ну, что можешь вообще сказать, и почему именно это для тебя? Ну, вообще, для любого спортсмена, особенно, и занимающегося единоборствами, там, в моем случае это там кикбоксинг, тайский бокс, бокс, и встретить легенд этих видов спорта, для меня это большая честь, особенно когда я там с Холлифилдом, для меня это большой человек, большой чемпион. Конечно, хотелось всегда пересечься с Майк Тайсоном, потому что Майк Тайсон для меня такой был с детства мотиватор, который я смотрел, равнялся на него. Я думаю, еще мы это увидимся. Ну, а так пересекался со многими спортсменами. И Эрнесто Хуст, мы как-то даже общались, пересекались. Поэтому для меня это такая мотивация пообщаться с такими, познакомиться с такими людьми. Э, Ну, как и для любого, наверное, спортсмена, увидеть своего там кумира там или еще что-то, это большая честь. For any person in any sport, for example, in our combat sports, to meet any legend as Holyfield or else, it's a very big honor. And for sure, as I'm doing kickboxing and Muay Thai, for me, it's a great pleasure to see people as them and to share some with them. And for example, I met a lot of some another guys. I could example Ernesto Hust. So we just also were in touch with him, some sharings, and I think it's a very big pleasure and very good opportunity to any fighter, to any sportsman, to meet the person
whom he were motivated. For example, as from my childhood, it was Mike Tyson. Unfortunately, I could not meet him still, but I think it is in the future, and it will be great meeting. So, as I could say, it's really very important to see and meet any legend if you are doing any sport, and it's very big motivation and great pleasure to meet any honored legend or fighter or sportsman. Perfect. Artem, thank you very much for giving me some time. I really Thank you. appreciate it. You're very welcome. And I wish you all the luck in the world for the fight. Before I let you go, one final question. You've had obviously a fantastic career. What do you think is the craziest story you've ever had so far? У тебя такая прекрасная длительная карьера. Какая-нибудь самая сумасшедшая история, которой ты мог бы поделиться? Ну, сумасшедшая история. Именно вообще не в спорте или со спортом связано, или как? Да? Any crazy story regarding this sport or regarding with my life? Either or, whatever his favorite story is that he can share. Любая, абсолютно вообще какая-то. Все, с чем ты хочешь поделиться или можешь поделиться. Да, я не знаю, такого конкретики нету. У нас каждый день какие-то новые истории, какие-то новые приключения. От этого жизнь еще ярче становится, что не день, можно это вспоминать очень много, а именно конкретной такой истории нету. Ну, не могу сказать сейчас, но а так, говорю, каждый день какие-то новые истории. Это кто с нами рядом находится, тот это все видит и знает. You know, for today, for sure, I could not concrete any story, but you know, it's every day it's some new adventures around us, and we are laughing together. And you know, the people who are around us, they know it well, and every day something happening, something crazy. So this is what regarded my career. But unfortunately, I could not concrete right now. But as I said, this is something unbelievable around us always. Артем, можешь, кстати, сказать, что 6 раз, там, например, с рукой выступал, там, с травмированной, половины карьеры. Сумасшедшая история. Ну да. Отличная у нас карьера, да, но она могла быть еще лучше. Но я считаю, все, что происходит, все так и значит должно быть, потому что много боев, там 3-4 защиты я проводил со сломанной рукой, и ну это не каждый, я думаю, сможет это подвести, именно психологически настроиться. Но вот такая вот история у нас, да, со спортивной карьерой связана. Значит, такие испытания нам в жизни давали, что мы проходили, становились еще сильнее. You told me that I have a great career, but for example, one of the crazy stories, it could be that my career could be more bright and more better if not my injuries. You know, over that fights and title defenses, it was 6 times operated my hand, and 4 times title defenses was with a broken hand. This is the craziest story what I could share, and for sure, you know, this very big bad things which were around us, and it made us more stronger. But what we could say, it was big, how to say it, exercises and big trainings for us with that broken hand. So this is a crazy story.